Xylem CBSE channel. நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். வணக்கம் பசங்களா, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? My dear students, I hope everybody is doing fine. Yes. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து polynomials chapter நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். Okay, we are going to revise the polynomial chapter again and again and again. Okay, so third time revise பண்றோமா? So already நான் வந்து இந்த polynomials chapter நம்மளோட like அந்த 14 days challengeல வந்து ரொம்ப டீடைல்டா எடுத்திருப்பேன். அதே மாதிரி நம்மளோட ஒன் ஷார்ட் வீடியோலையும் ரொம்ப டீடைல்டா எடுத்திருப்பேன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து அதை ரிவைஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ யூ நோ த ட்ரில், ரைட்? ஸோ இன்னைக்கு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும். எஸ் ஆர் நோ? டுடே வி கோனா ரிவைஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் polynomials. So first thing என்னது பசங்களா? First thing is we gonna revise polynomials today. ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம வந்து polynomials ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து இது வந்து அவ்வளவா பெரிய வீடியோவா இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படி கிடையாது, இருக்காது. ஓகேவா? இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி தட் லாங் வீடியோ லைக் ஒன் ஷார்ட், பட் it will be, I will be covering it everything, right? ஸோ உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவேன், ஜஸ்ட் லைக் அ ரிவிஷன் மாதிரி. ஓகே, ஸோ செகண்ட் திங் அப்படின்னா என்னது, அங்க ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்களா, G form will be there in the description which is given below. அந்த descriptionல போயிட்டு there will be like 10 to 15 questions will be there. ஓகேவா? 10 to questions will be there. அந்த 10 to questions வந்து நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இப்ப பாருங்களேன், நான் சும்மா ஒரு இது மட்டும் சொல்றேன். those who are following me, first நீங்க வந்து ஒரு ஒன் ஷாட் பார்த்திருப்பீங்க and we did a challenge. எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து டீடைல்டா படிச்சுட்டு டீடைல்டா எல்லா கொஸ்டினுமே, எல்லா டைப் ஆஃப் கொஸ்டினுமே நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்றோம். ஸோ ரிவைஸ் பண்ணி பாலினாமியல்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயம் நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மூணாவதா இருக்கிற இந்த விஷயம், that is we gonna revise and again we are going to revise. நம்ம வந்து அந்த இது என்ன சொல்ல, எல்லாமே நம்ம வந்து ஷார்பன் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த ப்ராசஸே. ஓகேவா? ஸோ ஆஃப்டர் ரிவைசிங், நீங்க ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான், ஓகேவா, ஆஃப்டர் ரிவைசிங் ஒன்லி யூ ஹேவ் டு go and fill the G form. ஓகேவா? அது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ ஆஃப்டர் தி செஷன் G ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ கோ அண்ட் fill it. ஓகே, அண்ட் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் கெட் டு நோ யோர் மார்க்ஸ் அண்ட் ஹவு யூ கைஸ் பர்ஃபார்ம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வி வில் பி டூயிங் சம்திங் ஆஸ் வெல். ஓகே, அதை நான் அப்புறமேல் வந்து சேனல்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா பசங்களா? ஸோ இதுதான் கிளியர். ஸோ இது கிளியர் அப்படின்னா what you have to do, spam white hearts in the comment box. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் தான் அப்படி இருந்தாதான் எனக்கு தெரியும், ஓகே என் பசங்க வந்து இது ஃபாலோ பண்றாங்க. spam white hearts in the comment box பசங்களா. I need white hearts all over the chat, all over the comment section. எனக்கு வந்து white hearts வேணும். ஓகே, எனக்கு வேணும், நீங்க போடுறோம். ஓகேவா? ஸோ ஆர் யூ ஆல் ரெடி பசங்களை? நம்ம வந்து மாசா பண்ண போறோம். அண்ட் இனிமே வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மேம், எந்த மாதிரி இப்போ என்ன சொல்ல, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஐ வில் டெஃபினெட்லி டூ தட். ஓகே, ஸோ இஸ் தட் கிளியர்? ஹேவ் யூ டன்? லைக் பண்ணிட்டீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா? அண்ட் அதே மாதிரி ஒயிட் ஹார்ட் ஸ்பாம் பண்ணி, இஃப் 3 is done we are good to go பசங்களா, good to go. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த சாப்டர்ல வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ திஸ் 3 things. ஸோ நம்மளோட if there is your friends or family members or whoever it is, என்ன சொல்லலாம், நீட்டுக்கு படிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து அப்கமிங் நீட்டை வந்து இது பண்றதுக்காக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்மளோட ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பேட்ச்ல வந்து இட் இஸ் லைக் 15% ஆஃபர் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ அது வந்து அவங்களால என்ன சொல்லலாம், ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேரிங் இஸ் கேரிங். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி நம்மளோட தலபதி பேட்ச்ல வந்து 30% ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் அவர் வெட்ரி பேட்ச், ஓகே, நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச்லயும் 30% ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ வில் see what are the important topics. ஓகேவா? நீ வந்து பாலினாமியல்ஸ்ல வந்து என்னெல்லாம் டாபிக்ஸ் வந்து நீ வந்து கண்டிப்பா யூ ஹேவ் டு, நீ வந்து பாலினாமியல்ஸ் படிக்கலாட்டி கூட இந்த ஒரு டீப்பா படிக்கல அப்படின்னா கூட இந்த ஒரு 5 டாபிக்ஸ் நீ மெயின்லி நீ வந்து படிச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆப்வியஸ்லி என்னதான் இந்த பாலினாமியல்ஸ் அப்படின்னு நீ வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். பிகாஸ் தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் கிடையாது, தெர் இஸ் அ வெரி
minute and important difference between polynomials and a quadratic equation, right? So அது polynomials என்னன்னு படிச்சிருக்கணும். So இந்த polynomials என்னன்னு படிச்சிருக்கணும். அதுல வந்து the main thing is that types of polynomials. Okay, types of polynomials. So you have to be very aware about what is in the types of polynomials. என்ன இருக்கு? Zero polynomial இருந்து பாலினாமியலோட டிகிரி அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கிறது, பாலினாமியல்ஸ்ல வந்து டிகிரி வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்குமா டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்குமா, அது எல்லாமே யூ ஹேவ் டு லைக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா இருக்கணும். ஓகேவா? சரியா? ஸோ அதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு நோ வாட் இஸ் பாலினாமியல். எப்பதான் இந்த ஒரு எது வேணாலும் ஒரு பாலினாமியலா இருக்கலாம், அதெல்லாம் நான் சொல்லி தரேன். ஓகே, ஸோ ஐ வில் டீச் யூ தட். So next வந்து இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், degree of the polynomial is very important. How a degree, எப்படி அந்த டிகிரியை நான் வந்து என்ன சொல்லலாம், இப்போ வந்து what is the degree of the polynomial, அது கூட உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம். அண்ட் நம்மளோட ஸ்டார் ஆஃப் த டே, ஸ்டார் ஆஃப் த மேட்ச், ஸ்டார் ஆஃப் த சாப்டர் அப்படிங்கிறது zeros of the polynomial. ஸோ ஆல்ரெடி யூ நோ வாட் இஸ் zero of the polynomial, எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். பட் இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் லீனியர்ல இருந்து குவாட்ராட்டிக் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் மீனிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் கேன் பி ஆஸ்க் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் ஃபார் 1 mark. ஓகே, ஒரு மார்க்குக்கெல்லாம் கேட்க சான்சஸ் இருக்கிற கொஸ்டின். அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஹவ் சீன் திஸ் பர்டிகுலர்லி இன் கேஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடி. ஓகேவா? கேஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடியிலலாம் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன். பட் இந்த இயர் வந்து பாலினாமியல்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்காது, கேஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடி இருக்காது. ஓகேவா? மோஸ்ட்லி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் உங்களோட சாம்பிள் பேப்பர்ல வந்து கேஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடி வந்து இட்ஸ் நாட் ஃப்ரம் பாலினாமியல்ஸ், ரைட்? ஓகே. தென் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஜீரோஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ இந்த எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டான இதுதான் நம்மளோட டாபிக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ரெடியா? ஸோ பசங்களா, வாட் இஸ் த பாலினாமியல்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பாலினாமியல்னா என்னது? ஒரு பாலினாமியல் நான் என்னது பசங்களா? வாட் டு யூ மீன் பை பாலி அண்ட் நாமியல்? ஓகே, ஸோ பாலினாமியல் அப்படி பாலினா எப்பவுமே வந்து இட் இஸ் மெயின்லி இட் மீன்ஸ் மெனி. ஓகேவா? நிறைய, மெனி. ஓகேவா? அண்ட் நாமியல்ஸ் மீன்ஸ் டேர்ம்ஸ். ஸோ நிறைய டேர்ம்ஸ் அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ பாலினாமியல்ஸ் ஆர் மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் மேட் அப் ஆஃப், அவ்வளோதான், வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் with whole number as power. So this is the thing, whole number as power of the variable. It's very important. Okay, so இது வந்து very very important. Maybe assertion and reasoning questionல வந்து கூட அவங்க கேட்கறதுக்கு chances. The given polynomial is the given what? It's the given expression is a polynomial or what? அது கேட்கறதுக்கு chances are அதிகம். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் மேம் அப்படின்னு கூட நீங்க வந்து கேட்கலாம். பசங்களா, இப்போ வந்து பாலினாமியல்ஸ் அப்படிங்கிறது, அந்த பாலினாமியல்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப், பாலினாமியல்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்குது பசங்களா? வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? வேரியபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் யூ மீன் பை வேரியபிள்ஸ்? சம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஓகே, சம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் விச் கேன் வேரி ஆகுது, வேல்யூவும் வேரி ஆகுது, அதுதான் வேரியபிள்ஸ். ஓகே, பிளஸ் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வில் பி தேர். ஓகேவா? கான்ஸ்டன்ட்ஸ் will be there, something like 0, 1, 2, 3, all the possible real numbers will be there as constants. Okay, so இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பாலினாமியல்ல வந்து வேரியபிளுக்கு ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கும், கான்ஸ்டன்ட்க்கு ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கும். மேம், கான்ஸ்டன்ட்க்கு கோஎஃபிஷியனா? ஸோ இங்க பாருங்க, இப்போ இங்க வந்து p of x is equal to 5x minus 7. So the given example நான் எடுக்கிறேன். Okay, what is the coefficient of the variable here? So x is the variable, அதோட coefficient அப்படிங்கிறது that is 5. Okay, valid ma'am, valid. But what is the coefficient of 7 here? What is the coefficient of 7 here? எனக்கு இப்போ வந்து fit was live. என் பசங்க எல்லாருமே வந்து சொல்லிப்பா, மேம் என்ன மேம் இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினா மேம்? மேம், coefficient of 7, மேம் coefficient of 7 is -1 மேம். Okay, coefficient of 7 is -1 ma'am, right? Is that clear? Okay, so இப்போ வந்து இதெல்லாமே okay. Okay, everything is okay. So இப்போ வந்து பாலினாமியல்ல வந்து அவங்க என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க? There will be variables and there will be constants, right?
ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்தாதான் உங்க பாலினாமியல் தேர் வில் பின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இட் கேன் பி அ வேரியபிள் மட்டும் இருக்கிறது, இல்ல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இருக்கிற பாலினாமியல்ஸ் கூட இருக்குது. கிளியரா? ஸோ இங்க பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, first example நம்மளோட OG example, that is P of X is equal to 5X minus 7. Okay, and next example வந்து பார்த்தீங்கன்னா, P of X is equal to X square plus 2X plus 5. Okay, and third example வந்து பார்த்தீங்கன்னா, P of X is equal to just an X, just a X. Okay, and P of X வந்து it can be X square, இதுவும் ஒரு polynomial. P of X is equal to X cube, this is a polynomial. Fourth example பாருங்க, P of X is equal to 5, that's it. Okay, இது எல்லாமே வந்து ஒரு polynomialக்கு வந்து என்னது, it is an example for all the polynomials. Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, ma'am what is this P of X? நம்ம வந்து இத வந்து ஏன் P of X அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம்? What do you mean by this P of X, ma'am? Okay, so I will just simply tell you personally the value of this polynomial. Okay, இந்த polynomial ஓட particular value depends upon the whatever the value you give for X. It is the function of X. நீ வந்து சொல்ற, என்னால ஃபுட் இருந்தா மட்டும்தான் என்னால ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியும். If there is no food, okay, food is vary ஆகிட்டே இருக்கு, உனக்கு வந்து சாப்பாடு சோறு கிடைக்கல, பசங்களா நமக்கெல்லாம் சோறு தான் முக்கியம் இல்லையா? சோறு கிடைக்கல அப்படின்னா you can't function properly. ஸோ அதே விஷயம் தான். இப்போ இஃப் யூ காட் என்ன சொல்லலாம், இஃப் யூ காட் குட் ஃபுட், குட் பிரியாணி அண்ட் அ வெரி குட் ஒரு சில் கோக் we are happy, we are just, நம்ம அவ்வளோதாங்க. நம்மெல்லாம் வந்து பெரிய கார் வேணுங்க, பட் நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல சோறு கிடைச்சாலே நம்ம ஹாப்பி தான் இல்லையா? நம்மெல்லாம் அந்த கேட்டகரி தான் இல்லையா? ஸோ அதான் what I am telling is that the value of the polynomial depends upon the values of X, whatever the value we giving for the X. So அதனால தான் P of X. Suppose நம்மளோட polynomial வந்து if it is P of Y, அதுக்கும் same meaning தான். So whatever the variable is depend, இப்போ நீங்க வந்து அந்த polynomial வந்து எப்படி express பண்றீங்க, ஸோ அதுல தான் அந்த விஷயம் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இஸ் that clear? ஸோ இதுதான் நம்மளோட P of X, அது நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ P of X is nothing but the value we are giving. Okay, so அதோட இப்போ வந்து இப்போ என்ன சொல்ல, சிம்பிளா சொல்லணும்னா, so everybody know that P of X is equal to X square is a polynomial. If you plot the graph, okay, நீ வந்து graph plot பண்ணா எப்படி நீ வந்து graph plot பண்ணுவ? Okay, you will give value for X, right? So நீ X க்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குறியோ அதுதான், இதுதான் நம்மளோட Y ஆ இருக்கும். இப்போ இங்க பாருங்க, P of 1 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ, so you will get 1. So this is the value of X and this is the value of Y. So the coordinate is 1,1, right? So அப்போ நீ வந்து plot பண்ணி, so you will get this. Okay, so இது எதுக்கு சொன்ன அப்படின்னா, just plotting of graphல நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான். ஓகே, சரி. இப்போ வந்து இப்போ இங்க பாருங்க, so this is the polynomial ஓட இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே. ஓகே, so இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னடா, so we got to know polynomials. அப்புறமேல இன்னொரு விஷயம் மேம், இவங்க இன்னும் என்னமோ சொன்னாங்களே, அது கூட நீங்க ரெட் கலர்ல போட்டு வச்சிருக்கீங்களே, whole numbers இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா. whole numbers as the power of variable. வேரியபிளோட பவர் வந்து என்னவாக இருக்கும்னு சொல்றாங்க, it should be a whole number. So what are whole numbers? 0ல இருந்து 1 2 etc up to n numbers. Okay, so all the positives including 0. So எல்லா பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸையும் தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம், பாலினாமியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? கரெக்டா? ரைட்? எஸ். ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க, ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்க, இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ வந்து வேரியபிள் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ். ஓகே, இங்க வந்து வாட் இஸ் த வேரியபிள்ஸ், இதோட வேரியபிளோட சொல்லுங்க, வாட் இஸ் த பவர் ஆஃப் த வேரியபிள் இன் ஹியர். So இது வந்து this is a linear polynomial, so the power will be 1, right? Linear na enadra, the power will be 1, the variable oda highest power will be 1. Okay, so inga vandu pathinga that is 2, here it is 1, here it is 2, here it is 3. What about here?
இங்க வந்து x raised to 0 ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. What is the value of x raised to 0? It is 1. So அதனால we won't write okay x raised to 0 அப்படின்னு நம்ம வந்து mostly எழுத மாட்டோம். It is understood that okay p of x is equal to 5. This is a constant polynomial. So the power of the variable here is 0. Okay. So இப்போ வந்து பாலினாமியல் என்ன சொல்ல பாலினாமியல் கிடையாது, இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து பாலினாமியல் கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? So example for not polynomial, not a polynomial p of x ன்னு வெச்சுக்கோ. So p of x is equal to root x plus 5. This is not a polynomial. Okay. So இத வந்து எனக்கு எப்படி கூட எழுதலாம்? This can be written as x raised to 1 by 2 plus 5. 1 by 2 is not a whole number, right? அது ஒரு whole number கிடையாது. So next பாருங்க p of x is equal to 1 by x square plus x plus 4. Whether this is a polynomial? Absolutely not. இத வந்து எப்படி கூட எழுதலாம்? x raised to minus 2 plus x plus 4. ஓகே, வேரியபிளோட பவர் நீங்க வந்து எப்பவுமே பார்க்கணும். வேரியபிள் அவங்களோட பவர், so always you have to check for this. Okay, next ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா? So p of x is equal to x square plus 1 by x cube. Okay, we will write like this, 1 by root x plus 5. இது என்னது கிடையாது, பாலினாமியல் கிடையாது. x square வேரியபிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி x raised to 1 by 2 ஆல்ரெடி அங்க வந்து என்னது கிடையாது, பாலினாமியல் கிடையாது. Okay, so these are the basic thing. Okay, but is it important? Yes, it is definitely important. Okay, so இப்போ வந்து polynomial என்னன்னு நம்ம படிச்சாச்சு. Next we will go for degree of polynomials. Okay, so what do you mean by degree of polynomial? பசங்களா degree வந்து எப்பவுமே வந்து whole number-ஆ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. It can be 0. 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் வேணா கூட it can be the degree of the polynomial அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? So degree of the polynomial is the greatest power of variable in the polynomial. Just remember that what is the greatest variable ல வந்து power, variable ல தான் நீங்க பார்க்கணும். variableோட highest power என்னதோ அதுதான் அந்த polynomialோட highest, polynomialோட degree. Okay, so இப்போ வந்து for example பாருங்க, p of x is equal to x square raised to 100, okay, plus x raised to 5 plus x square plus 100. Okay, I need to find the degree of the polynomial. What is the degree of the polynomial? சொல்லுங்க, I will be here. Highest degree தான் பார்க்கணும் இல்லையா? So highest degree இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு யாரு இருக்காங்க? So இப்போ இதை வந்து எனக்கு எப்படி எழுதலாம்? x raised to 200 ன்னு எழுதலாமா? plus x raised to 5 வரும், x raised to 2 வரும், அப்புறமேல் ஒரு 100 இருக்கும். So which is the highest degree here? 200. So the degree of the polynomial is 200. Okay, so அதே மாதிரி இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா next ஒரு example பாருங்க, p of x is equal to 5. What is the degree of the polynomial here? X raised to 0. So degree of the polynomial is 0. Okay, so the highest exponential power of a variable term in the polynomial indicates the degree of the polynomial. It's the same thing only but different என்ன சொல்லலாம் definition அவ்வளவுதான். Okay, so இப்போ வந்து degree of the polynomial நால, okay, because of the degree of the polynomial there are like types of polynomials there. So இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ் என்னன்னு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினாமியல், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ பாலினாமியல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஜீரோ பாலினாமியல் இஸ் தேர், செகண்ட் இஸ் லீனியர் பாலினாமியல் இஸ் தேர், ஓகே, அண்ட் தேர்ட் இஸ் குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல், அண்ட் ஃபோர்த் இஸ் கியூபிக் பாலினாமியல். ஸோ அப்படி so on it is going. அப்போ 4 டிகிரி இருக்கிறதுக்கு அதுக்கும் வந்து என்ன இருக்கு, பாலினாமியல்ஸ், அதுவும் பாலினாமியல் தான். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆன் த என்ன சொல்லலாம், டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல தான் போகும். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி ஆன் டிசெண்டிங் ஆர்டர். இப்போ சப்போஸ் பாருங்க p of x எடுத்தா
x square plus 2x plus 6. This is a polynomial, right? So inga vandu pathina the power of the highest power is 2, then it is 1, then it is 0. So 2 la irundhu 1 la irundhu 0 appadi pogudhu idu. Okay, so adha inga vandu solranga. So that's what they are telling, that x oda variable oda power is decreasing as the term proceeds. So x raised to n, x raised to n minus 1, x raised to n minus 2 appadi poitte irukku. Okay, is that clear? Yes. Okay, so இப்போ வந்து இது பாத்தீங்கன்னா A is the இது வந்து நீங்க அவ்வளவா வந்து கண்டுக்க தேவையில்லை. ஓகே, so the coefficient. Okay, so அப்போ வந்து coefficientக்கு ரோல்ஸ் இருக்கா மேம்? Yes, definitely is there. And coefficientக்கு ரோல் இருக்கிற அந்த polynomial, this is 0 polynomial, and there is another polynomial which you have to know is that is constant polynomial. Okay va, constant polynomial. So I will, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இதுல வந்து x ஓட power will be 1, x raised to 1. Okay, highest power will be 1. Quadraticல வரும்போது x raised to 2 வரும் highest power. Cubicல வந்து x raised to 3. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். So I will just tell you the difference between zero polynomial and the constant polynomial. Zero polynomialக்கும் constant polynomialக்கும் what is the difference? Zero polynomial and constant polynomial. Okay, இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னதான் டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து மேம் isn't it the same? It's not the same. Okay, it's not the same. So constant polynomial அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து we will have an idea. Constant. Okay, constant polynomial. Okay, பசங்களா இங்க பாருங்க, constant polynomial அப்படின்னா so constant polynomial அப்படின்னா p of x ஓட value will be some constant. Okay, so generally சொல்லணும், it is a c. இப்போ இங்க பாருங்க, p of x is equal to 5. Now whatever the value I give for x, I will only get and the y ஓட value எப்பவுமே வந்து 5 ஆ தான் இருக்கும். இப்போ இங்க பாருங்க, so if I am plotting a graph and this is the 5 here, p of x 1 கொடுத்தா எனக்கு 5 தான் வரும், 2 கொடுத்தாலும் 5 தான் வரும், 3 கொடுத்தாலும் 5 தான் வரும், 4 கொடுத்தாலும் 5 தான் வரும், 5 கொடுத்தாலும் 5. So it will be a straight line, right? So it is a constant graph. So whatever the value I will give for x, I will only get the 5. Okay, so எனக்கு வந்து the 5 மட்டும் தான்டா கிடைக்கும். So அதனால தான் it is called constant polynomial, and I want to know the degree of the polynomial here. Okay, so if it is if p of x is equal to 5, இங்க வந்து x raised to 0 அப்படின்னு ஒரு term is there. Okay, again as I said, it is understood that if the polynomial, if for constant polynomial the highest power of the variable is 0. Okay, yes, so அதான் வந்து constant polynomial. அதுவே நம்ம வந்து இங்க jump பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன், for zero polynomial. What about zero polynomial அப்படின்னா அங்க வந்து coefficient, okay, coefficient will be 0. Okay, keep that in mind. Coefficient is 0 ஆ இருக்கும். Whatever இந்த polynomial வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். So இப்போ இங்க பாருங்க, p of x is equal to 0x square plus 0x plus 0. This is one polynomial. Another polynomial I will show you, that is 0x square plus 0 into 1 plus 0 into 2. இப்படி எழுதினாலும் it is the same only. இதுதான் இங்கேயும் வரும், இதுதான் இங்கேயும் வரும். ஸோ இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங். ஓகே, ஸோ கான்ஸ்ட் இப்போ வந்து இப்படி வராது பசங்களா. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் லைக் 0 into 1 only. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து என்னது, இட் இஸ் கால்டு கான்ஸ்டன்ட், சாரி, ஜீரோ பாலினாமியல். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் எக்ஸ், பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இல்லாட்டி வேரியபிள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. வேரியபிள், பவர் ஆஃப் வேரியபிள் வந்து நாட் டிஃபைன்ட்.
not define. நீ வந்து என்ன வேல்யூ வேணாலும் எடுத்துக்கோ. எக்ஸுக்கு வந்து எக்ஸோட டிகிரி வந்து என்ன வேணாலும் இட்ஸ் அப் டு இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுக்கோயேன். ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு எப்பவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும். மேம் ஜீரோ இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட், ரைட்? ஸோ இதுவும் வந்து கான்ஸ்டன்ட் பாலினாமியல் ஆட் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு எக்ஸெப்ஷனல் கேஸ். ஓகேவா? ஸோ பட் வி கான்ட் சே கம்ப்ளீட்லி இப்போ வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கான்ஸ்டன்ட் பாலினாமியல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா the degree of the variable is 0. Here it is not like that. இங்க வந்து variable ஓட degree it can be anything. But p of x ஓட value வந்து கிடைக்கும்போது it's a constant. Okay, so there are difference. But it's kind of என்ன சொல்ல ஒரு exceptional case மாதிரி. Okay, so this is the difference between zero polynomial and a constant polynomial. So keep that in mind. Yes, so இது வரைக்கும் okay ன்னு நினைக்கிறேன். Okay, next zero polynomial நினைச்சு next வந்து zeros of the polynomial. Very important. இப்பதான் நம்ம வந்து சாப்டர்லக்கே வருவோம். So இங்க பாருங்க, listen very carefully that the zeros of a polynomial f of x are the values of x which satisfies the equation f of x is equal to 0. Okay, so பசங்களா, what is the difference between an equation and a polynomial? ஓகே, இதே சேம் விஷயம் நீ வந்து இப்போ குவாட்ராட்டிக்லி இப்போ இங்கெல்லாம் படிக்கிறது அதே விஷயம் நீ வந்து குவாட்ராட்டிக்லி படிக்க போற. ஓகேவா? ஸோ அங்கே வந்து வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? ஐம் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பாலினாமியல் அண்ட் அன் இக்குவேஷன். அந்த பேர்லேயே இருக்கு இல்லையா, இக்குவேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் இக்குவேட்டிங் சம்திங். அங்கே ஒரு RHS இருக்கும், அங்கே வந்து ஒரு LHS இருக்கும். ஓகேவா? இக்குவேஷன்ல வந்து there will be RHS and LHS. We will be equating இந்த RHS to something. பாலினாமியல்ஸ்ல வந்து அப்படி கிடையாது. we won't be equate பண்ண மாட்டோம். ஓகே, சோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க இங்க, zeros of the polynomial அப்படிங்கிறது it are the possible values of x. xக்கு நம்ம வந்து எந்த வேல்யூ கொடுத்தா it will satisfy the equation f of x is equal to 0. நான் xக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தா எனக்கு வந்து 0 கிடைக்கும், xக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தா எனக்கு வந்து 0 கிடைக்கும். that is called zeros of the polynomial. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன்ல எல்லாம் இப்போ லீனியர் பாலினாமியலா இருந்துச்சு அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. So that is p of x is equal to something like 2x minus 4 வெச்சுக்கோங்க. Okay, I need to find the value of the zeros of the polynomial எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். So zeros of the polynomial அப்படிங்கிறது it is basically the value of x which is satisfies the equation p of x is equal to 0. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், I will just equate 2x minus 4 is equal to 0 க்கு equate பண்ணுவேன். 2x is equal to 4 I will get, x is equal to 2 I will get. Yes or no? x is equal to எனக்கு 2 கிடைக்கும். So I will just check whether it gives 0 கிடைக்குதா அப்படின்ட்டு. So 2 into 2 minus 4 minus 4 is equal to 0. Okay, it satisfies the condition. So x is equal to 2 is the zero of the polynomial. Okay, is that clear? So first thing என்னன்னா, இப்போ வந்து உனக்கு ஒரு polynomial கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா what you have to do is that first step is to equate that polynomial to 0. That is, you have to make that polynomial to an equation. First அதை வந்து equated to 0. Okay, was that clear? Yes. So equate பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ இது பண்ணிக்கலாம். இது வந்து linear, let's find. Linear equation let us find out. But what about quadratic equation? இப்போ ஒரு quadratic polynomial உனக்கு வந்து கிடைக்குது, அப்போ நீ வந்து what you will do? Okay, அப்பதான் we will be doing this middle term splitting அப்படிங்கிறது. Okay, we will do a question so you will understand. Okay, so இந்த ஒரு point பாருங்க, the number of zeros of a polynomial depends upon the degree of the equation related degree of the polynomial. So suppose இப்போ வந்து the degree of the polynomial is 2. Okay, if the degree of the polynomial is 2, so the number of zeros it can have is at most 2, maximum is 2. Okay வா, ரெண்டு ஜீரோஸ் வரலாம், இல்லாட்டி ஒரே ஒரு ஜீரோ, லைக் போத் லைக் x ஓட வேல்யூ ரெண்டு சேமா கூட கிடைக்கலாம். ஓகேவா? So at most 2, it can என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஜீரோ கூட வர்றதுக்கு சான்சஸ் ஆகுது.
All such domain values of the function for which the range is equal to 0 are called as zeros of the இதெல்லாம் வேணாம். So just keep in mind is that number of zeros of the polynomial depends upon the degree of the polynomial. Okay, we'll do one problem so we'll get it. So இப்போ வந்து இங்க பாருங்க, find the zeros of the quadratic polynomial p of x square is p of x is equal to 2x square minus 8x 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 plus 6 you have to find. Okay, so இப்போ வந்து zeros of the quadratic polynomial எல்லாமே okay. So இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு we don't know that quadratic formula, right? That is minus b plus or minus. So in the polynomial question la mostly we have to use middle term splitting தான் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும். Okay, so இப்போ இங்க பாருங்க. So first என்ன சொல்லி first step is equating p of x is equal to 0. So that is 2x square minus 8x plus 6 that is equal to 0, right? Yes, clear. Okay, so first நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், I am going to split the middle term. I have to split the middle term. Okay, splitting of middle term அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து sum is equal to minus 8 I have to get. என்ன பசங்களா, sum is equal to minus 8 கிடைக்கணும். அதே மாதிரி product, ஓகேவா, product is equal to this into this. Okay, 2 into 6 I have to get, so that is equal to 12. Not only this, product has to be the product of these two numbers. Okay va, இந்த ரெண்டு பேரோட product தான் எனக்கு வந்து product ஆ கிடைக்கும். Okay, okay, so sum is equal to minus 8 and product is equal to 12 I have to get. So பசங்களா 12 வந்து நீங்க வந்து 12க்கு possible ஆன values first நம்ம வந்து 1 table ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, so 1 and 2. okay, so 12க்கு வந்து 1 and 12 is there. 2 table la vandu pathina 6, 2 and 6 is there, right? 2 and 6. So possible ah irukudhan paakrom. So if I add these two, idu rendume add panna enakku vandu 8 kedaikum. Okay, I will get 8. Yes, so but I need a minus there, enakku vandu minus venum. So renduthukkume vandu same sign ah irundha I can add. So if I add, na idu rendu add panna I will get minus 8. Clear? So இதோட product எடுக்கணும். So that is minus 2 into minus 6 that is equal to 12. So it is basically satisfying the condition. Yes or no? Yes. So இது வந்து satisfy ஆகுறனால what I will do? So I will take the numbers as 2x square minus, இப்போ நான் வந்து இந்த minus 8x வந்து split பண்ண போறேன், that it has 6x minus 2x எப்படி வேணாலும் இங்க split பண்ண, it's not even a problem. Okay, 2x plus 6 that is equal to 0. Okay, so நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to group this and minus to this. Okay, group பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல யாருப்பா காமன், 2x square minus 6x ல யாரு காமன், 6x is common, right? Okay, 2x square minus 6x like yaar common, 2x is common, right? So I will take the 2x outside, மிச்சம் இங்க என்ன இருக்கு, 2x நான் வெளிய இங்க மிச்சம் ஒரு x இருக்கும் இல்லையா, so x இங்க எழுதுனதுக்கு அப்புறம் minus இங்க இருந்து already அந்த x எடுத்தாச்சு, so there will be only 3 is left. Okay, so next in the minus 2x plus 3x தான் நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், group பண்ணிருக்கேன். So இதுல வந்து யார்ப்பா common, minus 2 is common. Yes or no? Minus ma'am 2 மட்டும் தான ma'am common. எப்படி minus 2 வருது பாருங்க, இங்க x minus 3 இருக்கா, இங்கேயும் வந்து எனக்கு x minus 3 தான் வரணும். Okay, mandatory, இல்லைன்னா வந்து work out ஆகாது. Okay, so இங்க x minus 3 இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் x minus 3 தான் இருக்கணும். Clear? Okay, so இங்க x minus 3 வரணும்னா I have to take minus 2 outside, so minus 2 வெளியில எடுக்கிறேன். Okay, இப்போ வந்து you have to check whether I am getting the same thing above. இந்த மேல இருக்கிறது எனக்கு வந்து இத மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு கிடைக்குதா அப்படிங்கறத I have to check. So minus 2 into x is minus 2x. Minus 2 into minus 3 is plus x. Okay, it is satisfying. Again, equate that to 0. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா x minus 3 and x minus 3 is common, so I will take x minus 3 as common. Okay, x minus 3 common எடுத்தா 2x minus 2
will be there. So 2x minus 2 மட்டும் தான் மிச்சம் இருக்கும், and I will equate that to 0. Okay. So இது வந்து இப்போ இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் what you have to do அப்படின்னா, so இப்போ வந்து நமக்கு x minus 3 into 2x minus 2 2x minus 2 that is equal to 0 அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடைக்குதா? Okay, so what I will do அப்படின்னா x minus 3 is equal to 0 க்கு equate பண்ணுவேன், x is equal to 3, one of the zeros. Okay, and 2x minus 2 is equal to 0, 2x is equal to 2, x is equal to 1, another 0. Okay, so x is equal to 3 and x is equal to 2 are the zeros of the polynomial. Okay, is that clear? So எல்லாத்துக்குமே இப்படி தான் வரணும். So middle term splittingல வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னா, இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு குட்டி நம்பர். So you are able to do this. I get it. So what if you get a bigger number? பெரிய நம்பர் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா do prime factorization. Okay, prime factorization பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்கள குரூப் பண்ணி நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், the best two numbers நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? So this is the thing. Okay, next important ஆன விஷயம், geometrical meaning of zeros of the polynomial. So இப்போ வந்து it is very important. இப்போ ஒரு ட்ரெண்டிங்ல வந்துட்டு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So that is geometric meaning கண்டுபிடிக்கிறது. Okay, அது எப்படிடா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, whenever the curve intersects x-axis, the x-coordinate of the points are the zeros of the polynomial. எதுவுமே நீங்க வந்து பார்க்க வேண்டாம். You don't have to think about anything at this time. You only have to look where the curve cuts the x-axis. X-axisல எங்கெல்லாம் வந்து இந்த curve கட் ஆகுது அது மட்டும் நீங்க வந்து பார்த்தா போதும். x-axis ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க எப்படி ஒன்னு கட் பண்ணுவீங்க, லைன் கட் அந்த மாதிரி. ஓகே, so x-axis கட் பண்றது, x-axis கட், x ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? x obviously everybody knows their x, I mean the x உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். So அப்ப x வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, x-axis கட் பண்ற அந்த பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, so this is the graph given here. So இங்க எங்கெல்லாம் கட் ஆகுது பசங்களா, x-axis is this. So இங்க கட் ஆகுதா, இங்க கட் ஆகுது and இங்க கட் ஆகுது. So what are the values of x here? So இங்க வந்து x is equal to -3, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா x is equal to -1, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா x is equal to 2. Okay, so அப்ப அந்த particular polynomial ஓட 3 zeros தான் -3, -1 and 2. Clear? Okay, yes. So இப்போ ஒரு question we'll do a question. Okay, there is no question. There is the question. So இங்க பாருங்க, number of zeros of the polynomial as shown in the figure are, எவ்வளவு zeros இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Okay, so x axisல வந்து இங்க கட் பண்றாங்க, இங்க கட் பண்றாங்க. So only 2 zeros are there. So option, okay, option B is option C. Option C is the correct answer. Okay, இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான். Okay, next is relationship between zeros and coefficients of the polynomial. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா very important. Polynomialல வந்து I think கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மார்க்ஸ்க்கு தான் வந்து 4 மார்க்ஸ்னு நினைக்கிறேன். லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டர் தான் இதெல்லாம். ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து யூ ஹாவ் சம் ஆஃப் ஜீரோஸ். இப்போ வந்து இதெல்லாம் விட்டுருங்க, நான் சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாலினாமியலை நம்ம வந்து உருவாக்கணும். ஐ ஹாவ் டு மேக் அ பாலினாமியல். இப்போ வந்து zeros of the polynomial வந்து I'm taking இப்போ வந்து நம்ம இப்போ வந்து quadratic polynomial தான் இங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம். cubic polynomial உங்களோட NCERT-ல கொடுத்திருக்காங்க, பட் இட் இஸ் நாட் NCERT-ல வந்து cubic கொடுத்திருக்காங்க, பட் அது வந்து போர்ட்ஸ்க்கு கேட்கவே மாட்டாங்க. ஓகே, பிகாஸ் அவங்க தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க கீழே. இது வந்து போர்ட்ஸோட POV-ல வந்து இட்ஸ் நாட் தட் இம்பார்ட்டன்ட், யூ ஹேவ் டு கிவ் அ about it அப்படின்னு அவங்க லிட்டரலி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இங்க வந்து நம்ம குவாட்ராட்டிக் தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஸோ குவாட்ராட்டிக்ல அட்மோஸ்ட் எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்குல்ல, 2 ஜீரோஸ் இருக்குல்ல. ஓகே, ஸோ அந்த ஜீரோஸ் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் ஜென்ரலி ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அப்படின்னு நான் வந்து சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆர் த ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல். ஓகே, ஜீரோஸ் ஆஃப் த கிவன் குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து P of x is equal to, there is always a k.
k is there, அது வந்து இங்க எழுதல, பட் இங்க வந்து ஆல்வேஸ் ஒரு k இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ k அப்படிங்கிறது சம் இன்டீஜரா இருக்கலாம், சம் நம்பர்ஸா இருக்கலாம், whatever it is. Okay, k is an integer. It's basically, it is very important, you have to keep the k there. Okay, k அங்கே இருக்கட்டும். So k is some number. Okay, it can be any number. Okay, so that is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. இது வந்து ஒரு quadratic polynomial ஓட structure. This is the structure of a quadratic polynomial. Okay, so இப்போ வந்து உங்ககிட்ட வந்து zeros இருக்கு, and அவங்க வந்து சொல்றாங்க create the polynomial, இல்லாட்டி construct a polynomial, what will be the polynomial அப்படின்னு நிறைய சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து இந்த k எதுக்கு தெரியுமா? You know what is the like மேம் எதுக்கு மேம் கே எழுதுனீங்க? சும்மா கே எழுதலடா, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, ஆல்பபெட்லயே எனக்கு வந்து பிடிச்ச லெட்டர் கே. இதே எனக்கு வந்து பிடிச்ச லெட்டர் போடணும்னா வேற எது? ஏன்டா அப்படி சொல்றீங்க? ஓகே, ஸோ கே அதுக்கு எதுக்கு சொல்றேன், எதுக்கு போடுறேன் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்றேன். ஸோ கே இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஜீரோஸ். திஸ் இஸ் சம் ஆஃப் ஜீரோஸ். ஓகேவா? இது வந்து சம் ஆஃப் ஜீரோஸ். சம் ஆஃப் சம்னா ஆட், sum of zeros, and this is product of zeros. Okay, sum and product of zeros. So basically this is alpha plus beta and this is alpha beta. Okay, and in the minus sign வந்து பறக்க கூடாது. So these are the main things you have to keep in mind in a polynomial. Okay, ஒரு polynomial construct பண்றதுக்கு இதுதான். And the thing is, இப்போ zeros வந்து ஆல்பா அண்ட் பீட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஆல்பா அண்ட் பீட்டா வச்சு ஒரே ஒரு பாலினாமியல் மட்டும்தான் நம்மளால உருவாக்க முடியுமா? அதுதான் என்னோட கொஸ்டின். ஸோ சப்போஸ் இந்த குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல்ல வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் மை குவாட்ராட்டிக் திஸ் இஸ் மை ஆல்பா பீட்டா. ஸோ ஆல்பாவோட வேல்யூ வந்து -2 வச்சுக்கோங்க, பீட்டாவோட வேல்யூ 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் -2 and 1 are the zeros of the polynomial. Okay, -2 and 1 are the zeros of the polynomial, or basic polynomial. Like only one polynomial mattumda irukuma? That is my question. Only, can I make only one polynomial using the zeros of the polynomial? இந்த zeros வச்சு என்னால ஒரு polynomial மட்டும்தா என்னால construct பண்ண முடியுமா? Yes or no? So if your answer is yes அப்படின்னா உங்களோட answer is தப்பு. ஓகேவா? என்ன மேம் சொல்றீங்க அப்படின்னா, டே பசங்களா -2 and 1 வச்சு எனக்கு வந்து infinite number of more polynomials I can make. More than one polynomial, எனக்கு நிறைய polynomials make பண்ணலாம், and it based on the number k. Okay, so the thing is, this is the board question. Okay, இப்போ நான் கேட்டது வந்து ஒரு PYQ question that இப்போ வந்து they will be giving you some 2 zeros. அவங்க வந்து சொல்றாங்க how many polynomials can you construct using these 2 zeros of being the zeros of the polynomial. அப்படின்னா நீங்க ஒண்ணுன்னு எழுதிங்கன்னா it is wrong, it is absolute wrong. அப்ப வந்து இந்த k ஓட ஃபார்முலா, k ஓட மகிமை உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் அதோட ரீசன். ஓகேவா? so it depends upon the value of k. okay, whatever the value, இப்போ k க்கு 1 கொடுக்குறீங்க, k க்கு 2 கொடுக்குறீங்க, so the polynomial will change but the zeros remains the same. is that clear? polynomial change ஆகிட்டே இருக்கும், ஆனா the zeros remains the same. so using this only 2 zeros I can make infinite number of polynomials because of this k. done. ஒரு board question படிச்சிருக்கீங்க. okay, don't forget this, மறக்க கூடாது. okay, இப்போ வந்து நம்ம வந்து sum of zeros, alpha beta அதெல்லாம் இருக்கு. ஓகேவா? so next big thing is that sum of zeros and product of zeros. பாப்போமா? so இங்க பாருங்க, so sum of zeros of a polynomial is equal to -b by a. okay, product of zeros is equal to c by a. ma'am, what is this b and what is this a? suppose உங்களோட p of x
ax square plus bx plus c. இதுதான் நம்மளோட general form of a quadratic polynomial. Equal to 0 இருந்துச்சுன்னா we will see general form of a quadratic equation. Okay. So a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the coefficient, இல்லாட்டி c is the constant அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான். So sum of zeros is equal to minus b by a, product of zeros is equal to c by a. So sum of zeros அப்படிங்கிறது alpha plus beta and product of zeros அப்படிங்கிறது alpha beta. Simple as that. Okay, so you have to keep this in your mind. It is very important. We will be using this நிறைய இடங்கள். And another important equation. Okay, so they will be asking alpha square plus beta square oda value என்னது? So alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. So sum of zeros இது நமக்கே தெரியும், இது வந்து product of zeros. Okay, so இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது கூட நான் சொல்லிக்கிறேன். Okay, so பசங்களா what is alpha plus beta the whole square? Expand பண்ணுங்க using a plus b the whole square. So that is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. Okay, so I need to find this value. So நான் அங்கே வச்சிட்டு alpha plus beta the whole square இந்த 2 alpha beta வந்து இந்த சைடு எடுத்துடுவேன். So it will become 2 alpha beta and that is equal to alpha square plus beta square. So this is the same equation, right? அதே மாதிரி தான் இந்த alpha cube plus beta cube கண்டுபிடிக்கிறது. Okay, so அது நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம். and இது வந்து தெளிவா நான் வந்து எங்க கொடுத்துப்பேன், one shotல கொடுத்துப்பேன், you can check. Okay, அதோட நோட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? Okay, so these are the basic things. இதுதான் நம்மளோட என்ன சொல்ல பாலினாமியல்ஸ்ல இது மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, further questions we will do. Okay, don't worry about it. So இந்த questionக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 5x plus 8, then or then that. Okay, so then the value of alpha plus beta is equal to, you have to find the sum of zeros, right? Sum of zeros is equal to minus b by a. What is b here? 5 minus 5 by 1. So that is minus 5. Option B. Okay, last question. If the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in the value to the zeros of the polynomial 2x square minus 5x minus 3, find the values of p and q. இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இதோட zeros இருக்கு இல்லையா, it is double than இவங்களோட zeros. இப்போ இது ஆல்ஃபா, இவங்களோட zeros வந்து ஆல்ஃபாவா இருந்துச்சுன்னா இவங்களோட இதோட வேல்யூ it will be 2 alpha. Okay, so அதுதான் இவங்க சொல்றாங்கடா. ஓகேவா? So அதுல இருந்து that is the connection. So அதுல இருந்து we have to find p and q. You have to find the value of p and q here. Yes, clear ஆ பசங்களா? Yes. Okay, so first என்ன பண்ணணும் பசங்களா? Okay ma'am, I will go and find the zeros of the polynomial. அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதெல்லாம் வந்து 2 mark தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? 2 மார்க்குக்கு உட்காந்து 4 மார்க்குக்கு கொஸ்டினுக்கு எடுக்கிற டைம் எல்லாம் இங்க எடுக்கக்கூடாது. You have to think smartly here. Okay, சரி. ஸோ இங்க பாருங்க. Okay, if this is alpha, this will be 2 alpha. If this is beta, and this will be 2 times of beta. So I'm going to take the sum of zeros here. என்னப்பா வரும்? 2 alpha plus 2 beta is equal to minus b by a. So that is minus p you will get. Minus p. So இதுல வந்து 2 is common. So I will take 2 outside. So I will get alpha plus beta and that is equal to minus p. So alpha plus beta is equal to எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Minus p divided by 2. Clear? Okay. So alpha beta அப்படிங்கிறது யார்? இவங்களோட zeros. So if I got sum of zeros from here, I can substitute and I can just equate it and I can find the value of p here, right? Yes. So அதுதான் இங்க விஷயம். Okay. So இப்போ இங்க பாருங்க, இது வந்து இவங்களோட zeros, இது வந்து இவங்களோட zeros. Okay. So what is the alpha plus beta here? What is the என்ன சொல்லலாம், sum of zeros? இங்க வந்து என்ன வரும்? Minus b by a.
So minus 5 of 5 by 2. That is 5 by 2 varma. So alpha plus beta oda value is 5 by 2. So what I will do, I will just equate here. Okay ma? So inga parunga, alpha plus beta oda value is 5 by 2. Alpha plus beta is equal to minus p by 2. Okay, what is the value of alpha plus beta? 5 by 2. That is equal to minus p by 2. 2 cancel, p oda value will be minus 5. Clear or what? Okay, clear. இப்போ அதே மாதிரி தான், அதே விஷயம் தான் இங்க பண்ணது தான் நம்ம வந்து திருப்பி வந்து இப்போ வந்து we got the value of p here. நமக்கு வந்து next q கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து q கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்ணலாம்? Okay. So next alpha plus beta I will take from this first equation, that is 2 alpha into 2 beta, that is equal to c by a. So c by a is nothing but q. Okay. So inga vandu 2 into 2 is 4. So 4 alpha beta is equal to q. Alpha beta is equal to q by 4. Alpha beta is equal to q by 4. Okay. Alpha beta is equal to q by 4. So inga vanda alpha beta, what is the value of alpha beta here? Alpha beta is equal to c by a, right? C is minus 3, a is 2. Okay, so அப்படியே நம்ம வந்து இங்க substitute பண்ண போறோம். Substituting here, what you will get? So alpha beta is equal to minus 3 by 2 is equal to q by 4. இது ரெண்டும் cancel ஆகி வருமா? 2 times. So q ஓட value is equal to minus 6. Is that clear? Any doubts you have? Okay. Yes. So the values of p and q. What are the values of p and q? Minus 5 and minus 6. So that's it. Okay. So that's it, pasangla. So இதுதான் நம்மளோட revision is done here. So that's it for today. So pasangla, இன்னும் யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. And also இதோட notes ரிவிஷனுக்காக இந்த நோட்ஸ் நான் வந்து டெலகிராம் கிடையாது, நம்மளோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில யூ வில் பி கெட்டிங் இட். ஸோ அதுக்காக நம்மளோட இந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மஜாவா நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ that's it for today. So I will see you with the next session. Okay, so tell me what are the things you want. அதாவது நெக்ஸ்ட் செஷன்ல மேம் இந்த மாதிரி இப்போ நீங்க ரிவைஸ் பண்றீங்க, ஓகே, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் நீட் திஸ், ஏதாச்சும் சஜஷன் இருந்தால் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு சே. And that's it for today. And நம்ம ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் யூ ஹேவ் டு டூ த கூகுள் ஃபார்ம். ஓகேவா? டெஸ்ட் எடுக்கணும். இன்னைக்கு படிச்சுட்டு நீ இது ஃபுல்லா படிச்சுட்டு அப்புறமேல் டெஸ்ட் எடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ படிச்சாச்சு, டெஸ்ட் எடுக்கணும். ஸோ இந்த இது வந்து நீ ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி நீ வந்து ப்ராப்பரா இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? So என்னெல்லாம் பண்ணணும்? First you have to like this video, then you have to subscribe this channel. Next you have to spam white hearts in the comment section, and you can say ma'am, I'm done for the day, that I done the G form, Google form எல்லாம் பண்ணியாச்சு ma'am, revise பண்ணியாச்சு ma'am, super ma'am, amazing ma'am, நீங்க சூப்பர் அப்படின்னு கூட நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம், பிரச்சனை கிடையாது. Okay, so I will see you on the next session, pasangla. This is your Srishma ma'am leaving. Bye bye and take care.